Oh,
kaJesu waseNazaretha, Apostle DMJ Khumalo Christ Ministry Church of Miracles. Hlanganyela kanye nathi sesikhona ekuseni sizobheka ukuthi uNkulunkulu ikona akubhekile namhlanje egameni likaJesu. Siyacela nje sithandaze. Mabongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu othembekile. Jehova igama lakho ukhona wokhona uzoba khona ungcwele nawedwa akekho njengawe phinde ube nathi nasekuseni moya kaNkulunkulu uKristu Jesu ophila njalo. Amen. Sisaqala nje ngiyacela sondele share page share namanye abantu ngiyamkhola uNkulunkulu khona azoyenza namhlanje empilweni yakho uzoshintsha impilo yakho. Share nje ipage share labanye abantu bachurch sekhona Apostle DMJ Khumalo Christ Ministry Church of Miracles. Unlike so fisa ukuthi masiqeda nje session noma saqhubeka ucomment ngiyasiza ukufunda ama comments akho ukuthi uNkulunkulu wenzeni empilweni yakho. Please qala ushare njengamanje egameni likaJesu utshele nabanye ukuthi sikhona. Angifisi namhlanje ukumosha isikhathi ngiyafisa sihlale ngqo esihlokweni sanamhlanje njengoba utubonile siveza ukuthi sibe sikhuluma ngani namhlanje. Isihloko sithi namhlanje sithi importance of good character. Importance of good character. Kafishane ngabika nje ngithi ngesintu noma ngezulu ngithi isimilo esihle mhlawumbe ngathi igama engalibeka elisho khona lokho kade ngikuchaza. Importance of good character. Ukubaleka kwesimilo esihle. Ngiyathanda siqala ngokubheka izwi lenkosi. Sizothola incwadi Mark no Romans chapter 5 verse 3 to 5. Romans chapter 5 verse 3 to 5. Ngicela ufundele. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they are good for us. They help us learn to be patient, and patience develops strength of character in us and helps us trust God more each time we use it until finally our hope and faith are strong and steady. Ngifuna nje sibheke le ndaba ye character la sifunda khona la uMark mebhala uRomans uPaul mebhala ukhuluma ngezinto ukhuluma ngama sufferings noma ngeinhlupho noma ngeinhlupheko noma ngobunzima umuntu adlula kubo, but uma echaza lento uthi idevelopa i-character noma yakhe i-character ayizeli noma inhlupho noma ama sufferings awazeli ukuthi umuntu amulale kodwa adevelop i-character. I-character kuyona into othi umukela insindiso uvuke namhlanje sinayo kodwa iyadevelop i-character. I-character nala idlula khona uma kudevelop i-character yomuntu kunamasizini adlula kuwona kwakhiwa i-character. I-character ngeke kuse namhlanje kuthiwa usune character kodwa yakhiwa. Sizo refer kuma verses ahlukene. Ngicela uthathe ipeni nephepha nginencazelo nje yami kafishane to define what character is. Ngiyacela unothe ubhale phansi ke sathi siqhubeka uzobona ukuthi why ngidefine ngale ndlela. A character is what you are in the dark. Is what you are in the dark. Yilokho yikho ngale kusithekeni ebumnyameni ebusuku abantu bengekho. Ungagade umuntu ungekho phambi kwabafundisi wakho, ungekho phambi kwaprincipal wakho esikolweni, ungekho phambi kwa-supervisor noma imanager yakho, but yilento iyona abantu bengakuboni, yilento iyona abantu bengakugadiyo.
2, it is a collection of personality traits within our behavior that shows who we are. It is a collection of personality traits within our behavior that shows who we are. Amamazi imaskhuluma ngokudevelopa noma ngokukharacter kuba nesikhathi noma kuba nensuku noma kuba neminyaka ku build up I-character kuze kube nezinto ezikuthina ezikwazi ukukhombisa ukuthi singobani sesishumayelile sesiculile sesenze lokho esikwenzile kodwa kube nezinto ezibuild upekile kuthina eseyikhomba ukuthi noma eseyikhombisa impaka ukuthi usungamthemba lo muntu usungama naye ezintweni ayikhulumile ngoba esekhulumile kunezinto ekugcineni akwazi ukuyimela esekhulumile ngoba khona abantu abakhulumayo kodwa abayikhulumile bagcina bengayimeli. Another way of defining a character ngendlela engichaze ngayo, it is the fruit that we produce from within. A fruit that you produce from within. Ayivela kwabanye abantu kodwa livela kuwe ngaphakathi. Uliproducer wena noma livela kuwena ngaphakathi aliveli komunye umuntu. Ngoba ezinye izinto ungayikopela kwabanye abantu kodwa ngeke ube nazo forever noma ngeke ube nazo forever. Kodwa into yokumisa into esiqhamuka ngaphakathi kwena, into esefana nefruit, into esikwazi ukuyidevelop, into esikwazi ukuyiproducer. Into abantu esebekwazi uku-identify ngayo ukuthi uma uzobona usibanibani simazi ngalokho, uma uzobona usibanibani simazela lokho esekhulumile kodwa nansi into nansi osungakwazi ukuthi umchaze ngayo ukuthi usibanibani uyilento. Sikhuluma nge-character. Ungafunda Songs of Songs chapter 8 verse 8. Which is not a omncane akanawo amabele so kwenze njalo mhlayicela na ngifuna analyze indaba. Here it's like these people are discussing in the boardroom that they are discussing about their little sister. They see something kulosis noma kulomntwana wobhuti laba ba discuss, but there's something esi desire ngalosis wethu and they say monto zoya kuyona, but you are yethu ukuthi khona azodinga la yakhona esibona ayingenayo njengamanje. Okay, khuluma. These brothers are discussing about their sister, little sister. The question is, why would you worry about breast if she at the stage yokuba little sister? Indaba ayike kuthenini usisi omncane, ayike kuthenini usestage kusiphi stage. Indaba esekutheni khona la sefuna abe khona ngelinye ilanga. But manje inkinga kunezinto esibona zingaqali noma esibona zingadevelophi. I-worry yethu isekutheni uzothi nefika sithele ngehlazo la yakhona ngoba uyena ulittle sister and siyamfisetha shade. Kodwa manje izinto ezodingeka emshadweni sibona engayidevelophi yena ngoba i-character uyidevelopa ngokwakho. I-character akuyona into ongafika uyikho esihlahleni kodwa yinto ongena emini uphume kuzona uqinile idevelop usuku nosuku. So uma these brothers they are worried ngosisi omncane ukuthi akana mabele, they're not just worried ukuthi akana mabele manje, they're worried ukuthi awadevelop ngoba yadingeka kusasa. La amabele ke mafanisa ne-character, mafanisa nento ozoyidinga kusasa. Kunabantu bakhula ngeminyaka kodwa into ezodingeka kusasa ekukhuleni kwabo la beyakhona abanayo neyidevelop futhi iyaqaka lento ukuthi la beyakhona kungenzeka bagcine bengafikanga, kungenzeka noma befikile bagcina bengasahlalanga ngoba into obahlalisa la beyakhona character, a good character abanayo. In other words, you need to develop
A good character la ukhona. Ukuze la uzoya khona. Angabibikho umuntu ozokususa. Kuri noma khona izinto storms afuna ukukunyakazisa. Uthola ukuthi awusamile ngegift kodwa umi ngecharacter. Umi ngezinto owazidla izolo noma umi ngezinto owazidla ngesizini ethile. Noma umi ngezinto ezakheka ngesizini ethile zakhiwela isizini ethile. I-character moyidevelopa manje good character yenza ukuthi la ufika khona noma usuye endaweni zakho yiqiniso ukuthi abantu bawufika endaweni zabo noma bawufika abantu la bebizele khona but i-problem enginako sebefikile bajabe noma sebefikile kujaba abantu abafikele kubona bengajabhiswa izinto eziningi bejabhiswa ukuthi sebefikile kodwa into yokufika noma into abafike nayo iyakhomba ukuthi khona la abashoda khona. Sizakhuluma ngecharacter simile sihle. I-character ngiyakithi a character, a good character is important than words. Ungakhuluma kahle but into yokumisa i-character yakho. It is more important than what you speak. The people of an orator, when it comes to orating something, they're very good, but because they have not yet developed a good character. But because listen, you cannot have a good character if you hate discipline. I'm a good character because never discipline, never cruise, never cruise. And to me, we are multi-leader. At Katanego, leader, where's my business? No, we need a high. We are one to continue. Move I development, move I taught. One message leader, leader nayo. I was a producer among my leader, among my leaders or producer a character. Uba leader, cause which is a producer among my leader, got up to the Zelabas of my leader. Go to Mudong and I could character instead of producing other leaders. We are no fellow destroyed, no matter what in the Zen. But according to Nakuanga, everything exas, which I was a producer, land of Pelatrio. Skulumang a character. If you not sit beggar, isn't it by legging a character? As in access among a good character. Noguchi yini character cycles the official Sakubeg. One, a character will protect your power and your vision. Let me say it again. If you have a good character, or if you have good character, it will protect the power that you possess and the vision. Unabanda vision. The character yiko. Wagcina kotolotwe on vision. Again, such as Samson. Or Samson, indoda namandla. Uzoyithola in the book of Judges. Unamandla Samson. Fortuna mesh, une vision. We are as it as I. Got the problem now, Samson, the character. Mobi character among the night could correct the exposure, more figure than 18. You know that a man, you know television. Go to the non-black character. Yafin a saboni.
yafisa isizwe umfana omncane ifuna ukubheka lento akumelana mina nevangeli le-grace. It is good sisindiswe ngomusa, akumelani futhi no second chance, but mose uphila noma kanjani mase ukhava ngegrace, uphila noma kanjani mase ukhava ngo second chance. uSamson was a man on amandla, on a vision, wafenga vision. And nathi nofuna uyibuka noma singabiza ngoku second chance ukuthi inkosi akukhumbule kubekani ulwipe yodwa kwaphela kanjalo, ulwipe yodwa wabilipe yokugcina wakusaqhubeka. Listen, I don't think it was the purpose of God ukuthi uSamson afe ngesaboni, afe ngesenamehlo, afe ngendlela efe ngayo. Mina ngiyavuma ukuthi uNkulunkulu usinikeze igrace, ngiyavuma ukuthi kuba nethuba lesibili, but mose ukuphila noma kanjani ngoba uthi ulinde second chance. Kunabantu abasebangcwabeni abaphinda into eyodwa ngenxa ukuthi abafuni ukuthi badevelop a good character noma good character in their lives ezobasiza to maintain lezi zinto abanazo. Character will protect your gift. Kunabantu aba-gifted ngale ndlela emkhakheni ehlukene namhlanje abekho, babedumile, amanye kuma-sports, amanye ku-music, amanye kuma-ministries, babedume ngale ndlela, babenawo amandla, bebeperforma ama-miracles kaNkulunkulu, bekhipha amadimoni. Kodwa i-problem kwaba ukuthi kulekho i-character. Namhlanje abasekho, namhlanje sibani sebeyihistory kokwa ngabo. Sekuthiwa uyakhumbula ukuthi kunoSibanibani endaweni ethile wayedumile, uNkulunkulu wayemsebenzisa, wayesetshenziswa uNkulunkulu kulekho i-character. I-character isiza wena ukuthi uproject i-gift uNkulunkulu akunikeze yona. I-character yenza ukuthi abantu bakuthembe noma bekushiye nengane zabo esikolweni. Ngicela ukuphila. People will trust you not because of your gift, not because of your talent, not because of your skills, not because of your education, but they will trust you because of your good character. Kunabantu abafundile ngekubashiye nengane. I-character yimbi, similo siyaqeka, angayifundisa kahle nets, ujabule umphakathi endaweni, ushiye nengane zamantombazane, i-character yom-expose. Lalela ithuba elihle noma amaphutha ngabe wenzile, kodwa ngifuna ufunde lento ukuthi kulawo maphutha ungafeli kuwona, akudevelop a good character. Ngoba uNkulunkulu udale ngokwe-purpose, uNkulunkulu udale ukuthi usize abantu. Wena kunabantu ade bekuthembile, kunabantu ade bakhele kuwena. Inkinga nje obenayo ukuthi i-character awunayo. Fundisa kahle mina, kodwa ngeke kuthembe umuntu ngalezi ngane kwenye indawo. Shumela kahle phambi kwabazalwane, kodwa ngeke umuntu akuthembe ngazo lezi ngane oyishumayezile when it comes to counseling. Ngoba abantu ba-exposeka uma bengasekho epulpit. I-character is not a gift we are not born with. Umuntu uma umupha utho, uma nginikeza imali, akusho ukuthi usune-character. Uma ngikupha iwashi, akusho ukuthi usune-character. Ngoba i-character uzoyidevelop. Yingakho ungabona umuntu enemali yonke kulekho i-character. Umuntu olekho i-character ufundiswa isalukazi, simfundise ngempesheni. Mase efundile waba ne-degree, ngenxa yokuthi uthe efundiswa lesalukazi wamadevelopa i-character enhle yokuthi njengoba sengifundisa nge-university, izinto engizoba nazo ngizoyigcina ngani. Ngeke uyigcine nge-education kodwa uyigcina nge-character.
I-character yenza ukuthi umuntu esefundile izinto anazo ayiphosesayo akwazi ukuyigcina ayigcine nge-character not ayigcine nge-education. Lalela uthi eseqedile ukufunda athola umsebenzi asebenze kahle. Into yokuqala ayoyenza uku-acknowledge abangani kunoku-acknowledge lesi salukwazi. Uyobalekela kude naso uyozwa kahle uhlala emafletini uhlala endaweni ethi akhohle ukuthi uma yena ahle besafuna izibusiso besafana ukuthi bekhona into aqala yenzele lo gogo lo ubenzela lo gogo the person will be maintaining lesi zinto aseyithola university ngenxa ukuthi uyakhumbula ukuthi nangu umuntu uyabona bazokhumbula kahle isitori sika David uthi David ukhona engamenzela umusa endlini kaSawuli. I get a sound, get a Jonathan. Because the second sound David, a second and the full of sound. Which have a second and Omoto sees why is Jonathan. Now, Bonanala, David, as a Risha or season. Good Jonathan, we got down a number. Also, with Jonathan. What you call an amazing was? Lala, if you know what I-character yenza ukuthi lokho sofundile isalukwazi lesi esikhulisile esifundise kabuhlungu sabe siyolala noma sivuke ekuseni ngo-4 o'clock siyobamba amakhiwo amade lapha ebheshenini kwesinye isikhathi size siquleke kwesinye isikhathi sishiswe ilanga sibuye sesigule kwi-BP sithi ngenzela umntana kodwa ngenxa yokulekha kwe-character iyothi ngafunda le ngane iyothenga iy'moto zakanokusho iyotsala ngazo ngoba umuntu ongena-character kami ndawonye umuntu ongena-character akanayiphephosi umuntu ongena-character akazi uyaphi umuntu ongena-character ufana nephepha elipheshulwa umoya liyale nale. Instead of acknowledging the same gogo omfundisile uzofuna uku-impressa abantu umuntu ongena-character uphilela uku-impressa abangani kunokuthi aphilele icebo likaNkulunkulu. Kulo mhlaba siphelele icebo phinde kulo mhlaba siphelele icebo. Umuntu ongena-character, if you don't have a good character uyophila impilo yoku-impressa abantu. Ake ngikunikeze isibonelo. Umfana omncane ongena-character ufunda kahle athenga imoto kanokusho. Mase kuthi umfana futhi omncane one-character naye athenga imoto mhlawumbe engabi kanokusho. Kukhona uyibona uyokala iminyaka ngabe iminyaka kunezinto abantu abanazo eziphathekayo ekwazi ukukhombisa ukuthi le moto iphethwe umuntu onayiphi character unayo imoto unawo umusi kodwa i-character yale ubona ngemoto uthi okay umnikazi wayo akana character ngoba wazi ukuthi megibelile lalela wazi ukuthi nje mekwayithenga into yokuqala azoyenza akana stop akana ndawo akazi uya mama bona bangana ngesebajida hey utshela abangani bakhe asithi shila uphila impilo nje ukuthi ishwishwi akazi uphelelane uyacontrol why control i-character akanayo uyadlisa uphila impilo yokudlisa. Abantu bakharacter bokutshela izinto abayithenga kudala 10 years 20 years ago basenazo kodwa lo dicky sister ongena-character abobheka le moto athi hamba ngayo ubetheka ngayo ngayibona namhlanje ipake emva kwegceke. Why? Ulekha i-character omunye ungafuna ukutsaka ukuthi ngoba kunabangani abakwi-status esithile ufuna ukuhlala endaweni ethile efletini ethile hhayi ngoba ehlala ngoba efuna kudevelopha impilo kodwa uhlala ukuthi bambone umuntu ongenayo i-good character uphilela ukubonwa akaphileli ukwakha akaphileli ukusiza akaphileli ukushiya umaka. Lalela ngeke ume ndawo ngeke uye ndawo mophila ngaphandle kwe-character. I-character mayilekha uyo-exposeka noma usunemali. A character is developed. It is the ability to go through testing. Kuna la muntu
betestwa khona bese kuyabona ngathi unayo i-character. Mawufunda the book of John chapter 4 if I'm not mistaken. Sibona uJesu otesta i-character. Uthatha uSathane. Semdlulisile enkweni ematsheni ukuthi aphendule isiko. Ngoba khona abantu bafuna ukuphendula nje amatshe iziko. Isizathu singekho ngoba efuna ukubona ukuthi angayenza lento. Mawuzophila ukuthi ufuna abantu bakubona ukuthi ufuna uprove ipoint, ngeke ufike ndawo. Impilo ayiphilwa kanjalo. Philela ipurpose. uJesu knew ukuthi menzela mhlawumbe lizophila lapha. Knew ukuthi udlula emhlabeni une-assignment ngesikhathi esincane. Bebafethu isikhathi esincane. Ithi mawuphila. Lo 40 years, lo 50 years uzophila, lo 60 years, lo 70 years uzophila. Kuba nabantu abathi yasiyafisa ukuphila lempilo. Ngoba iphila lempilo wazi wadlula emhlabeni. uJesu uthatha uSathane umisa esikongweni sentaba. Uyamtshela ukuthi uyabona basoguqa la kumina. Ngingakunikeza yonke lento. Awumsiza ntoni umuntu ukuzizwa izwe lonke lahlela ukuphila kwakho? Kuyokusiza ngani abantu bakushane bonke izandla? Wena masuwedwa ulalukhala ngezikweleti oyidale ngokudlisa. Ulalukhala ngezikweleti engenasidingo. Kuyokusiza ngani uphila impilo yecompetition ngenxa yoleka i-character. Uthenga izinto ongayidingi ngoba bona abangamethengile ngoba ufuna ukumaintain ukuthi wena uyaziwa futhi wena unegama. Umuntu one-character uthenga izinto according to isidingo. Akayithengi ngoba izinto abantu beyithengile. uJesu wayiphasa lo test. I-character. I-character yayithi i-foundation yomshado. Sinodadewethu omncane akanamabele sokwenzela mshayicela. Kunabantu akave muhle. Shaya ngayifata. Zinhle idlathi. Amashiya mangalisa. Hayi mase fake lento yakhe la endebeni uyabona manje ukuthi hayi uMiss Universe. Mthatha umfake emshadweni. Thatha umfake emshadweni ngoba umshado awumi ngebeauty yangaphandle. Umshado umiswe i-character yomuntu. Kunabantu abasanabahle. Asaza developer into engekho. Uyithi angafuni nje mina ukushada, angikufuni ukushada, unamanga uyawufunda. Ongezwe kahle. Uma uphila akusho uma ungashadanga uyena umuntu. Umuntu ngenxa yokuthi uphila ngepurpose kaNkulunkulu. Kodwa nanti ufuna ukuyibamba. Kunabantu abacada bayifuna imishado. Kanti hayi character ededayo. Ngoba umuntu engena emshadweni, umshado awufuni usiso omuhle. Yes, umuhle kodwa i-character njani? Ungaba muhle kodwa lobo that beauty will never sustain your marriage. Kunabantu abafika bahlala 3 months insizwa ngoba neinsizwa ziyanqaka mayishada azikufundanga ukuthi mawushada awushadi umuhle ushada i-character yomuntu. Ubuwazi nomhlaba ukuthi iyakwazi i-character ukudlula i-beauty yomuntu yangaphandle. Kunabantu othi beseshadile ibone indoda ukuthi no 3 months mude mkhulu kakhulu 3 months ufana no 30 years. Kunabantu abaphuma sebefikile. Ufikile entweni yakhe, ufikile emshadweni yakhe. Shesha u10. Hayi ngoba ufana ashaya u10, uyishayisa ukuthi i-character yikho ngoba uhlala ngenxa ye-character. There's an expression of English that says a rolling stone gathers no moss. Kwemozi ukushada kwentombazana engena character. E-acknowledge abangani kunoku-acknowledge umshado wayo. Umuntu ongena character u-acknowledge abangani a-sacrifice umshado wakhe. Umuntu ongena character u-acknowledge abangani angabi nandaba nomkhwenyana. Ngiyakithi mina intombazana eshadile enhle ene-good character eyazi ukuthi noma ishadile ekhaya i-receptionist yomkhwenyana mefika. Uthi mawufika umkhwenyana ekhaya athole that warmth welcome ekhaya.
ngoba lo muntu ashade naye une good character. Kunabantu bebephuma emsebenzini, I can imagine nomkhona bephuma emsebenzini ungathi ucabanga kaningi ukuthi ngithi ukudileya la e-restaurant noma ngiyekhaya uyazi ukuthi mangekhaya ngiyakulento uzathi yilento ngoba vela ina character akazi ukuyicabanga ifundile kodwa bayivula umlomo. Lalela ungafunda, but what will protect your education is a good character, not your education. Kunabantu abaqala amabhizinisi kuleki character. Uyaqala kusho ukuthi lo muntu akazange akhiwa, izange develop i-character. Lelo business lo bulawo yena ngoba uyadlisa. Akanayo i-character. Wazi ukuthi yonke imali ayithola kulo business kufanele kubona abanye abantu usephume ngani useqhamuke nale moto. Kunento engiyithatha ngeke ngithi masichaza ukugwini ukuthi yini ukuba rich. Ukuba rich akhona ukutsakela abantu. Ukuba rich singakubuka ngokaGenesis chapter 12. Ukuba rich ukuthi uNkulunkulu bekubusisile bakhona nabanye abantu ababusiseka ngawo. Ngeke ngithi kona kuba rich usuke isigwini. Makhona abanye abantu abathi othi mawugula bathi uNkulunkulu sesithandazela ukuthi angahambi emhlabeni ngoba siyoba yini ngaphandle kwakhe. Usuke rich mawuthi akhona ukuba rich uthi mawunemali ufuna ukutsakela abanye abantu abangenamali bakubotha ngibiza ukuthi ungabe nangqondo kahle ukuba phuwa ngokwe-character ukuthi mawuthola imali kunamabhizinisi awile ngabamili awise ukuthi abantu bakhona bebethola imali. Funa ngibona wonke umhlaba ukuthi hayi yena uqhamukile ibhizinisi ingalast. Character will protect your business. I-character yenza ukuthi noma ungaphesha kanganani kodwa abantu they can predict you bengekho eduze kwakho ukuthi uSpanman wenzani la khona. Kunabantu ongeke bapredict bese beshumayelile. Kunabantu ongeke bapredict bese bethandazela abantu. Ngoba ukuthandazela abantu igift. But i-character develop. Kuyingozi. Uthi ube nezipho zaNkulunkulu. Kube nani kuyingozi ufuna ukudroba. Kanti into okuthwala ukudroba unayo. Kunabantu engibabonile emhlabeni uNkulunkulu athi basebenzisa ngeke ubapredict bengasekho esontweni. Konosisi kunobhuti kunomama kunobaba muhle kushawa izandla beshumayela kushawa izandla befakaza kodwa ngeke upredict ukuthi ngeke ube nesiqiniseko ukuthi la ekhona uma ungeke eduze kwakhe wenzani. Kunabantu abahle emini ebusuku ngeke ufise ukubabona. Webazalwane noma ungayena umzalwane into yokumisa akuyona lento eyenza phambi kwabantu. Into yokumisa yilento oyenza abantu bengasakuboni. Labantu bebecathamela khona basho bathi hayi uSpanman sesiyamazi. uSpanman usungahamba naye. uSpanman usungahamba naye. I-character is when you become one thing. You become the same thing in the private place as well as in the public place. Uma uphambi kwabantu ileyo nto, uma ungekho phambi kwabantu uyiyona leyo nto. Usuyinto eyodwa. Awusona awuyona impilo ewuthu. Awuphila impilo yasemanzini nempilo yakwilende. Ngifuna sibheke singakavali. Ngifuna sibheke the characters in the Bible. Ngenxa ye-character, not ngenxa ye-gift. Ngoba kunabantu abama-characters but they don't have a character. Okay. Kunabantu abadlala kuma-movie, kunabantu abadlala kuma-soapie.
namhlanje abekho beba character kulo ndawo ade beyidlala but ungabe na character kwenza umhlelo wefilimu wabona sibagudluze ngeke siye ndawo ngalaba abantu bayi-destroya i-image yale soap noma bayi-destroya i-image yale movie noma bayi-destroya i-image yale drama ngamanye amazwi ukuvela ngaye kusenza sonke singcole ukuvela ngaye kwenza ukuthi inkampani ingayi phambili ngoba njoba uvela phambili usufana ne-brand kuleyo khampani and uma ikhampani izoya phambili izofanele isuse wena kunabantu abama-characters but they lack character bama-characters they don't have a character you may have a role edlala endaweni ethile ebalulekile but ukuleka kwe-character kuyophoqa ukuthi abantu bakususe hayi ngoba bengakufuni bakuthanda ama-skills unawo i-talent unayo into edingekayo unayo but into ezosenza siye phambili awunayo kunendoda kunamadoda awu-2 noma kunabantu abawu-2 Book of Genesis sino Samson in the book of Genesis sino Joseph cela sibabuke bobabili abantu besilisa bobabili ba-gifted bobabili bane-vision bobabili banegoli abafuna uku-achieve kune-destination abafana bayi-reach Joseph and Samson but khona into phakathi kwalabantu ababili ehlukile ngoba kunezinto ezu-3 ezikwazi uku-expose umuntu ongena-character umuntu ongena-character ipower iyam-exposa angiphinde umuntu ongenayo i-good character once waba kwipower iya-expozeka uyashesha ukuvela ashesha ukusithela ngenxa yokuthi i-character kanayo uSamson ububheka ishapter yakhe incane yindoda enamandla ekwazi ukubulala abantu ngomhlatshelo mbongo noma 1000 amandla amangalisa kodwa uhamba idistance emfishane makhulu amandla ayamangalisa kuney'nsizwa madoda mawubuka imizimba yazo ungathena uthi ayikwazi wamuhle lo mkhwenyana intombazane yami ufuna ukushada ngiyavuma mina lo muntu ofuna ukushada naye sebenza kahle unemoto unamabhizinisi noma ubuka umzimba wakho uyabona ama-shoulders akho aphumile unayo ne-character unayo lento ezokugcina nobabili ufuna ukushadela amahlombe ufuna ukushadela ubuso ufuna ukushadela ukubuka ufuna ukushadela nemoto yakhe ufuna ukushadela nebhizinisi lakhe noma ufuna ukushadela ne-character yakhe lalela kunabantu abantwana bashade namakhwenyana kanti bashade nama-serial killer ushadela ubani noma njengoba ubhizi kunomuntu osuncike kuyena wazi wathi umkhwenyana ngicela ubuke kahle unayo lento ezokugcina wena ngoba uzokutshela iqiniso shadana naye ngenxa ukuthi unamamasela financial uzombona uzo-expozeka ukuba namandla kwey'mali be-expose umuntu ongena-good character kunabantu ade bebala nabantu engabonile bakhulekele emabandleni bahle kabi uma befika bahle kakhulu uma sabashayile inhlupheko uzwa nebeculi yakuconnect ngoba khona ama-test enza umuntu avele ahlale kuNkulunkulu aconnecte kuNkulunkulu kodwa ngenxa ukuthi banekho i-courage abatholi imisebenzi emihle abatholi izinto ezinto zobona into angazi uyibona ngoba ipower iyam-expose umuntu ongenayo i-good character kunabantu abavalise emasontweni once baba nemali umuntu oshade naye powerful financial uyokushiya nendlu
yokushiya nemenshini, yokushiya ney'moto. Lalela, akuyona imoto lethi ijoy emshadweni. Kunabantu abahlala emzini amamiliyoni, bane-stress, badlula umuntu ohlala ku-RDP. Awuyekutshela imfihlo. I-character enhle kumuntu yenza ubehlala emshadweni, behlala ku-RDP, kube nobumnandi ukuthi bephuma emsebenzini athi ngibuyela ku-RDP wami, ngoba umkhwenyana wami noma unkosikazi wami une-good character. Uma hleli kamnandi hlala ngokuthokoza, ungaba nomuzi omuhle kulekhi character. Leyo ndoda yokushiya nomuzi omuhle plus stress. Wena uma ungadingi umuzi omuhle, ubudinga i-character yakhe ezokwazi ukuprotect impilo yakho. But ukulekha kwe-character kuzokwenza ukuthi ushadele imali yakhe, kuzokwenza ukuthi ushadele imoto yakhe, kuzokwenza ukuthi ushadele ibhizinisi lakhe. Kanti ngelinye ilanga uzo-exposwa yikhona ukuthi unemali. Abantu ba-expozeka basebenemali. Kunabantu aba-expozwa sezintathu izinto abantu. Kunabantu aba-expozwa into esimple, avela expozwa amantombazane. For you to have an excess kwimali ungena-courage uzo-expozeka. For you to have an excess kubantu besifazane, mhlawumbe udila ne-counseling kanti awuna-courage uzo-expozeka. Uthi wenziwa yini wena kube ney'nto ezikaNkulunkulu ey'shumela kahle bekamatende kube kuhle, kugcina kukhala umphakathi uthi ubeshumana kahle kodwa inhlekelela ayishiyile. Ube muhle uJesu wakhe kodwa into eyishiyile emva kokushumana ngoJesu iyasabisa. Kushumana umuntu one-gift of preaching but kwalekha i-courage kwasala kukhala umphakathi. Yes, kunezinto expose umuntu ongena-courage. uSamson ukuhamba yabonakala lento yakho ukuthi ngeke imise lento enamandla. Uma kuqhamuka umuntu wesifazane ukhipha izinto angeke ayikhiphe, ukhipha izinto angeke ayikhulume. Ungabi na-character kukwenza ukhuluma izinto endaweni la zingakhulumwa khona. Oh, ngiyazi kazoka. Umuntu ongena-character, ongena-good character, ufunda kahle, abe nemali. Kodwa ngoba khona la ezodlisa khona umuze ekhuluma isingisi esikhulu, eshiye lokho okwakufundisa. Umuze ekhuluma isingisi esikhulu endaweni ephezulu, singasakhuluma uyena, sesikhuluma into ade yidla. Ngoba khona izinto othi ungazidla, khona izinto ongathi ungayiphuza. Ngoba abanye abantu hayi njalo bayiphuziswa yini. Khona abantu ongezwe kahle, khona abantu bekhule bengaphuzi, angingasho amanzi. Khona abantu bakhulele bengaphuzi, baphuziswa ukuthi ube ne-excess eyimalini. Waseba nalento bakulekha i-character, wabana nani ukuthi nje ufuna ukuphuza namagama. Azwakale ekhuluma isingisi esinamagama. Ngoba ungabi ne-good character kuyokuthatha kukubeka endaweni ukhuluma ilanguage endaweni ethile la engafanele boyikhuluma khona. Ukuthi ulekha i-character. uSamson wacabela emathangeni kaDelila wakhuluma izinto engakhuluma, waqeda wayikhuluma kuphuma amehlo. Kodwa besibuka uJoseph, umuntu we-character. Umuntu we-character, take character ya-test. uDavid kufakwe emgodini kanti kwakhiwe i-character. Uma ephuma emgodini yephalesi uyosebenza kwelikaFaro. Uma esebenza kwelikaFaro ngoba umuntu we-character. Uyazi umuntu we-character noma ungamnikeza yonke into uthi yidle, uthi le ayingisi le ngiyakhona. Kufika lapha kwi-bedroom nonkosikazi kaFaro, uthi unkosikazi kaFaro lala nami. Ayidlala i-character yakhe kini. Wathi angathandana ngami manje nginika yonke into, kodwa leyo somnika yona ngeke ngiyise la ngiyakhona. Kunehambo, kunendawo ufuna ukufika khona. Lalela wemfowethu, lalela wemani yami, kunala ufike khona. Uyafika aphi njengoba unikela ngomzimba wakho yonke indawo.
Wena ngithi mina kunamapentshisi adliwayo awadliwa manje adliwa ngesikhathi sesizini kunomango kunobhanana abadliwayo abantu babadla bekuhlaza bayobakhalela ngelilanga la sekuthiwa nawe udede idla izinto manje nazi isikhathi sokuzidla uthola isikhathi sokuzidla awusanazo uzidla funa ekuseni ntambama awusenayo wayidla ngesikhathi engafanele ngiyavuma kunezinto ezidliwayo kodwa engadliwa ngesikhathi esithile. Joseph had a character. Lala nami. Lithi iBhayibheli lami wabaleka kwasala ibhaji wabaleka. Kuna la ipraying ngikusize khona. Kuna la ifasting ngikusize khona. Kodwa usizwe icharacter khona. Kuna abantu abafuna ukubaleka ngamanga abafuna ukubaleka ngelimi endaweni. Lalela. Ungazenza ohlala. Kunezinto fanele ukuthi moya ukubothi la make ngahlala isikhathi eside ngizophela. Angasusi. Kunezinto engasuswa okufanele kusuke wena. Umuntu wecharacter la engadingeki khona kusuka yena. Uzadla into zakhe kusasa. uJoseph uphume epalace wayejele. Basho ukuthi umuntu wecharacter madoda. Ngithanda lento ukuthi abantu becharacter umusuba beke kwipower uthe sephume ejele esekwipower wafika abafowabo madoda wa understand umuntu wecharacter ukuthi njoba ngila angizelanga ukuzo revenge bathe betatazela abafowabo ngoba umuntu ongena character masumbeke kwipower ukucindezela abantu abake bamhluphe eqaleni akanda understand ukuthi babemhlupha ngenxa babakhe character kuyena abafowabo bamfake emgodini uJoseph kanti bakhe character kuyena ijele namthatha noma isimo esithatha samfaka ejele kanti kwakhe character yingakho base kufika abafowabo beyisolo uthi hayi ningakhathazeki uNkulunkulu wasebenzisa nina ukuthi ngize ngibhithe ukuze nina nize la ningafi ngenxa yendlala. Good character. We are going to pray. Manga abantu namhlanje abakhalisa ukuthi kuba uNkulunkulu le ministry ngayiqala ne character ngabe isekhona. Unamafundisi unengceke uNkulunkulu ayibile ibizile. Kwalahleka imishado kwalahleka ngisho kwaphela iministry. Ayiqedwanga nje usathana kodwa iqadwe ukuthi icharacter yikho. Ungafuni ukuba nezinto ezinkulu kaNkulunkulu kanti icharacter unayo. Ungagijimeli umshado omuhle kanti into yokuphatha umshado awunayo. Ungagijimeli ukufuna ukuholda iposition ephezulu kanti into ezokuhlalisa kulo position ayikho. Lalela mthandaza nawe namhlanje. Ngani yami ngiyavuma ukuthi umuhle. Musuka mugijima umgwaqo. Develop a character. Yes, this is the of abazali. Emhlabeni, there are two types of parents. There are spiritual parents, there are biological parents. Lento ukuthi hloniphisha nonyoko yalesithuko. Ithuka zande certificate yaseuniversity. Ithuku zande sokuhlonipha. Umuntu ongenayo character enhle delela into ezokwenza insuku zakhe zane. Ngifuna sithandaze namhlanje uJesu elingoSathane funa ubambelele. The Bible says the Spirit of God was upon him. Kunezinto umzalwane ohamba uthi Nkosi ngemesaphile ngenxa ukuthi akuna character. Kodwa namhlanje ufuna ukuthandaza na ukuthi mayingcwele ngisize ufuna uqala phansi. Ngonile izinto eziningi la ngenze kahle khona abantu sebeyangihleka abafuna ukungibona ngenxa ngalekho icharacter. Umusho njalo I want to pray with you ukuthi Nkosi ngiqale phansi. Restore my life. Namhlanje sengizofunda nokuthi mangikhuzwa ngilalela. Father, in the name of Jesus Christ I pray uNkulunkulu wethu ongcwele nami loya esekhaya igama lika Jesu size ngenelela empilweni yakhe eqala kabusha impilo
egameni lika Jesu qala naye moya ngcwele ngiyabonga ngiyazi ukuthi wakhe izinto ubumba izinto abanye abantu asebeyekile wena uyiqale phansi ungaphinde kumbumba ungaphinde kumaka in Christ Jesus name I pray. May God bless you. Kamika Jesu Apostle DMJ Kumalo webandla Christ Ministry Church of Miracles uqhubeka ushare namanye abantu ipage onkulunkulu ngosise siphinde sihlangane ngo6 ngoLwesibili. Amen.